Welkom bij aflevering 25 van dit jaar van InJazz Radio. Mijn naam is Kloet en ik begon vandaag met een deel uit een suite waar ik je vorige keer ook al een aantal delen van liet horen. Bosquejo van Luca Santana. Saxofonist, clarinetist en zoals je nu hoorde ook een geweldige fluitist. Een cd die heet Bosquejos do Brasil, Luca Santana met het Adam Quartet. Voor meer informatie daarover, je kunt me gewoon mailen, co@injazz.nl. Vandaag staat helemaal in het teken van de grote jazzahead conferentie die eind april plaatsvond in Bremen. Daar kwam ik Lucas trouwens ook tegen. En zometeen nog 2 cd's die ik daar oppikte. Maar eerst een gesprek met de grote man achter het Jazzahead Festival. En dat is Götz Bühler. Wel leuk om te vermelden dat hij ook een van de programmamakers is van de site onejazz.net, waar ons programma ook te horen is, de maandelijkse Engelse editie. Ik sprak in de persruimte met Götz midden in het Jazzahead Festival. We waren net over de helft en een van mijn vragen was: hoe kijkt hij nu al terug naar deze editie van 2025? Jazzahead special vandaag en dit is Götz Bühler. You know, there's a German saying, you shouldn't talk about the evening before, the day before the evening. But so far, so very, very good. Yeah. I'm really, really happy. Everybody's approaching me saying, oh, you must be so tired. No, that's going to come on Monday. Yeah. But I'm very excited. I'm very happy about what's happened so far. I've had many good responses from people. It's always about those things where you know, you're doing this on paper basically. You're thinking about what might work or how could this work even better. And then to see this come to fruition is just the best thing in the world, really. It started with our opening on Wednesday evening, where I brought together these musicians that most of them had never met, had only played together for the first time during their rehearsal / soundcheck. And it was fantastic. It really, really worked. They are now approaching me saying they want to work together, they want to do something in the future with each other. And said, thank you very much for the selection. I would have never known that these other players, singers exist. And now we're friends, colleagues. Nice. And I think that's like a jazzahead thing that's happening always at Jazzahead, is that these connections are being made. You can't force them, but they come in a very natural way here, musically, socially, in many regards. But yes, to answer your questions, I'm really happy so far. If we look at a year ago, a year has passed, a lot of stuff had happened, globally, politically, socially. Do you find that perhaps the role and the importance of an event like this may have changed a little bit? To me personally, it has absolutely changed, yes. And I think it's more and more important that we have these situations where we come together, but also reach out. Because yes, we're here in the jazz bubble, but we've built a stage outside, a free stage for the people of Bremen, where we're presenting artists from here, free of charge. And really, for the first time, we had 2,000 people coming and experiencing this music, looking at the big Jazzahead arrow and going back home. It's like, oh well, jazz maybe that's a music I could listen to more. Yeah. So if they maybe got into the club night yesterday and had the chance to hear this wonderful Dutch band Paradise, which I can only advise everybody else to listen to, or any of the other bands, then that is why we're doing this. Yeah. And I think, you know, as I said, coming together with one sort of unified goal and perception of how the world could be, but then spreading this energy outside. And I see so many smiling faces, so many happy people who know that the world is changing, who see the world changing every day. But we have a tendency as humans to concentrate on the negative. Yeah. If we have one perfect day, but we stumble,
at 3 p.m., we think about that all afternoon and how the toe hurts and that we maybe ruined a shoe and the whole day is gone. But there was brilliant sunshine. You maybe had, just a lovely goodbye kiss from your partner. Obviously I'm... Yeah, it's a focus thing. Yes, it's a focus thing, and we're focusing on community and the positive furthering of this jazz world here. Yeah, and maybe that could eventually be an example for other worlds where people have a different attitude at this moment. Absolutely, and one thing I find very important is that we also generalize a lot. And I've heard from many people, I can't visit the United States anymore. I'm not going to America anymore. That was the last time I've been to New York. But why? Is not everybody voted for a dictator, which just even saying this doesn't make any sense, but that's what happened in the end. Not everybody has this mindset, and more and more people are changing theirs too. Yeah. I've always had issues with governments in the US. And if you look at music history, the musicians that we admire always had an issue with their governments from ever. And they changed quite some stuff. Yes, and they changed some stuff. And for instance, obviously, as you know, there's this new interpretation of We Insist, the Freedom Now Suite by Terry Lynn Carrington. But back then, it was a different issue, but similar, really. And we're fighting or grappling with some of the same issues nowadays. Things have changed enormously, but structurally, there are still things in place that keep us apart rather than bringing us together. And I think, I'm an idealist, but I think jazz is a music that brings us together as humans. Yeah, as we can see here at Jazzahead, because you see so much variety, versatility, and new contacts being made. It's really inspiring. Yeah. Yes, it inspires me every time. Yeah. The kind of experiences you have here, because we all gather. It's still, or not still, it's the largest gathering for this jazz world worldwide. And, just imagine, I tried to explain to my daughter the other day that there are people from 61 nations gathering here. I had a wonderful Cuban moment the other day where a Cuban trumpet player that I'd invited, Yelfris Valdez, was meeting Marieli Pacheco, a Cuban piano player who's been living in Germany for a long, long time. And they were starting to scream and holler and speak and fall into each other's arms. And Yelfris turns to me and says, "We studied together, but we haven't seen each other in 20 years. There you go. Yeah. And they're here, and Rolando Luna was there. Said, he was in Havana at the same university, of course. And Ariel Brengues was also there. Yeah. So this is I think, a good example of what Jazzahead can do. Yeah, and that's why I said that to Chris Phillips. I said that's why I appreciate his name One Jazz so much, because it's very different, very versatile, but at the bottom line, we want the same thing, don't we? Yeah. Yes, and the spontaneous infinity that we see happening a lot here. Things are born here that then might go on forever. There's a seed being sown that goes towards a hopefully brighter future. Dat was een gesprek met Götz Bühler, de artistiek leider van het Jazzahead Festival in Bremen. I will walk to where the road will take me till I can't go on. I'm going where the sun has yet to go. I am traveling and wandering, for no one
unknowing. Come the morning, what I'll face. I will make my way through forests and I'll pace through every day till my path leads back to you, and then forever I will stay. Quite unsure of where I'm heading, will my feet lead me astray? Unknowing, come the morning, what I'll face. I will make my way through forests and I'll pace through every day till my path leads back to you, and then forever I will stay. Het leuke is natuurlijk tijdens Jazzahead het ontmoeten van nieuwe artiesten, veelal buitenlanders. Maar ik kom nu iemand tegen die een plaat heeft gemaakt op het bekende Zennis label. Maar wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. Ik praat nu buiten naast de congreshal met Paulie. Paulie, welkom. Voor het eerst dat wij elkaar spreken. Vertel even, waar kom je vandaan? Wat doe je? Hoi, ik ben Paulie en ik woon in Tilburg, daar heb ik ook gestudeerd. Ik kom uit Eindhoven en ik ben zangeres en soms ook pianist en vaak componist. En een vraag die vaak gesteld wordt natuurlijk, je muziek, hoe zou je die omschrijven? Vind ik altijd een moeilijke vraag. Is het ook, maar ik schrijf heel veel eigenlijk. Ik schrijf het altijd op piano en ik zou het omschrijven als iets wat organisch gaat, iets wat natuurlijk loopt en een beetje modern, creative, contemporary, vocal, soms met, soms zonder tekst en eigenlijk heel erg
natuurlijk, Ja. voor mijn gevoel. Ja. Heb je bepaalde voorbeelden, bepaalde helden waar je naar luisterde, waarvan je zegt, ja, die hebben mij echt geïnspireerd? Ja, zeker. Ja, ik heb vooral eentje die nu heel erg in me opkomt. Dat is Aaron Parks. Die is, ik speel ook piano, maar ik ben geen jazzpianist, om het zo te zeggen. Maar ik schrijf ook heel graag vanuit piano en ik heb heel veel naar zijn muziek geluisterd. En nog steeds. En dat vind ik heel erg inspirerend, ook voor stukken. En, ja. Leuk. Ja. Je hebt nu een cd gemaakt, daar gaan wij stukken van laten horen. Ik heb hem nog niet gehoord. Je hebt hem in een hele mooie verpakking meegenomen op deze beurs, heel slim. Maar wat ga ik horen? Wat ga ik krijgen uit de cd? Je gaat 2 bezettingen horen. De cd heet No One Knows. En de ene bezetting is een trio met Harmen Vrij en Pascal Vermeer. En de andere bezetting is een kwartet met Thijs van Meij, Pascal Vermeer en Marijn van de Ven. En je gaat heel veel intieme momenten horen, maar ook met het kwartet ook wat heftigere momenten. En ik hoop dat je verrast zal zijn. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga er zeker nu stukken van laten horen. Maar even, gaan we dit ook live meemaken? De komende tijd staat er nu niks. Ik heb wel het afgelopen jaar ermee gespeeld, want het is nu een jaartje geleden uitgekomen. Maar ik hoop weer ook dat ik hier allemaal mensen heb ontmoet, waardoor ik weer meer kan spelen. En Heel leuk, Ja. te gek. Hey, we gaan er naar luisteren. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Leuk je te ontmoeten. sacred thoughts and dare to touch and to feel they're made of something real.
Ja, tot zover de muziek van Pauli. En Pauli Lim maakte een cd met Harmen Fraaie piano, Pascal Vermeer drums, Thijs Semij gitaar en Marijn van de Ven bas. En de stukken die je hoorde waren No One Knows, daarna Crystal, Wandering on the Wind en tot slot Swift's Flight. Iemand die ik ook tegenkwam was pianist-componist Koen Gijsman. Hij maakte een cd voor Challenge Records, Recollection, met zijn Epoxy kwartet. Ik kende hem nog niet en we stonden lekker in het zonnetje naast de grote hal van Jazzahead te praten. En ik vroeg hem onder andere, wat is eigenlijk je achtergrond? Koen Gijsman. Ik ben net afgestudeerd aan het Conservatorium van Rotterdam. En hiervoor studeerde ik dus bij Daan Herweg aan het Artes Conservatorium in Zwolle. Mm-hmm. En ik heb ook ondertussen aan de Universiteit Filosofie gestudeerd en cultuurwetenschappen. Dat vind ik ook heel leuk. Maar mijn muzikale achtergrond is dus in Artes en bij Mark van Roon in Rotterdam. En we hebben net onze debuutplaat met het kwartet uitgebracht in februari op Challenge Records. En we heten het Epoxy Kwartet omdat mijn grootvader een epoxyfabriek had. En de voorkant, zoals je net al zei, daar zit de Oosterschelde-kering is daarop afgebeeld. En die is aan elkaar gelijmd met de epoxy van mijn grootvader. Even een hele domme vraag tussendoor. Leg even uit, wat is epoxy precies? Epoxy is een kunsthars, een meercomponentenhars. Dus dat sprak ons ook eigenlijk aan die naam sprak ons dat aan. Dat je moet dus meerdere dingen samenvoegen om epoxy te maken. Als je het eenmaal hebt samengevoegd, wordt het heel snel een hele harde substantie. Ja. En dat leek ons wel een leuke parallel voor onze band. Want wij zijn allemaal, toch ook wel, de leden van deze band zijn allemaal individueel ook wel solistische carrières aan het opbouwen. En in ons kwartet voegen we die allemaal samen en dan proberen we er zo duidelijke substantie van te maken, zeg maar. Ja. Hoe zou je de band omschrijven, het kwartet? De muziek die wij maken, die is geïnspireerd door de vrije improvisatie van, laten we zeggen, vanaf de jaren 60 in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we zo klinken, maar ik heb zelf onderzoek gedaan tijdens mijn master naar Micha Mengelberg en naar Han Benink en vooral naar hoe zij hun bands leiden en hoe zij componeren om echt improvisatie uit te nodigen. Dus ik probeer ook zo te componeren dat de band heel veel ruimte krijgt om zelf hun eigen inbreng te doen en te maken. Maar wij klinken natuurlijk niet zoals Han Benink en Micha Mengelberg. Wij klinken eigenlijk wat meditatiever, wat impressionistischer. We worden wel eens ook wel, Ravel of Debussy wordt wel eens genoemd in recensies. En daar sluit ik me graag bij aan. Ja, niet de minste. Precies, zo is het. Dus het is wat melodieuzer misschien, niet zo knoesterig en het is wel verzorgd en toegankelijk. Als je zegt, je componeert met daarin de mogelijkheden tot improvisatie scheppend, hoe doe je dat concreet? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik probeer vooral eigenlijk zo snel mogelijk mijn handen ervan af te trekken. De stukken op deze plaat, dat zijn eigenlijk korte scènetjes. Of die zijn vaak gebaseerd op ontmoetingen met andere mensen of gebeurtenissen die in mijn leven waren of in die van de band. En die proberen we eigenlijk snel te vangen in een soort Lego-blokje. En dat componeer ik dan uit. Maar hoe we met dat Lego-blokje het hele huis bouwen als het ware, dat laat ik dan aan de band over. Dus sommige liedjes, die hebben niet eens bladmuziek, maar die hebben bijvoorbeeld alleen een foto. En dus dat is dan best een vrije improvisatie. Andere die zijn wel wat meer uitgecomponeerd. Er zit echt dan een A'tje en dan komt dan een B-deel en dan is er een stukje improvisatie. En ik heb eigenlijk geprobeerd om bij ieder stuk op het album op een andere manier die vrijheid op te zoeken. Dus het ene stuk is misschien harmonisch heel vrij, het andere stuk is misschien ritmisch heel vrij. Het andere stuk is de harmonie en het ritme wel heel duidelijk, maar is de vorm van het liedje niet zo duidelijk en moet dat nog worden ingevuld. En op die manier heeft eigenlijk iedere compositie een eigen uitdaging of een eigen plek om in te vullen. Dan moet je je medemuzici wel vertrouwen. Ja, zeker. Ja, en het ging ook niet... op zich ging het vanaf het begin eigenlijk al heel goed. Ik heb deze muzici eigenlijk gevraagd bij mij omdat ze dit beter konden dan ik. En omdat ik dit interessant vond om te leren. En ik zat op de master op Codarts en ik liep Kim tegen het lijf. Die is
Dat is echt een vrije vogel. Die doet met haar cello doet ze dingen. Dat zou ik nooit durven met mijn instrument. En toen dacht ik, hey, dit is interessant. Hier heb ik wat te leren eigenlijk. Thomas is hetzelfde. Die vertrouwt, het is een slechtziende drummer hebben wij, dus die moet je sowieso geen bladmuziek voor de neus zetten. En die vertrouwt gewoon op zijn oren. Die doet net wat hij mooi vindt. En als dat sinaasappelschillen zijn in een plastic zakje, dan worden dat sinaasappelschillen in een plastic zakje. Dat maakt hem echt niet zoveel uit. Nee. Dus daar heb ik veel van geleerd eigenlijk. Ja. Wat zijn je plannen met epoxy? Nou, we hebben net wat concerten achter de rug in Nederland. En we willen kijken of we daarmee natuurlijk kunnen spelen. Thomas komt uit Finland, dus we willen eigenlijk ook een beetje zo voorzichtig verkennen of we misschien in Finland een leuke samenwerking aan zouden kunnen gaan. En onze saxofonist Casper die is nu in Londen, maar die komt mogelijk binnenkort terug naar Nederland. Dus we proberen eigenlijk voordat hij terugkomt naar Nederland ook daar misschien 1 of 2 concerten te spelen. Dat zou wel leuk zijn voor ons. Ja. Dus dat zijn op de korte termijn de plannen. En natuurlijk lekker netwerken hier op Jazzahead. En vooral ons gezicht laten zien. Ja. En veel mensen weten nog niet dat wij bestaan. Dus daar proberen we nu wat aan te doen. Ja, heel goed. En dan wachten we de reacties af. Ja. We gaan naar stukken van jouw cd luisteren hier in InJazz Radio. Ik zal het ook in de internationale versie van ons programma meenemen. En wil je meer informatie over epoxy, dan weet je het. Je hoeft me alleen maar even te mailen. co@injazz.nl. Ik wens je heel veel succes met dit mooie project. Dankjewel.
Arecibo van het Epoxy Quartet van de cd Recollection. Koen Gijsman, piano, Kim Jeger, cello, Thomas Rokonen, drums, Casper Rietkerk, sopraansax en altsax, Martijn van Ditshuizen, altsax, basklarinet en fluit. Ik heb nog tijd voor 1 stuk van die cd en dat stuk heet Last Chance. Allemaal composities trouwens van Koen Gijsman. Maar eerst dank ik je voor het luisteren. Mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuur team. Met speciale dank aan Götz Bühler van Jazzahead. Mijn naam is Kloet. Tot de volgende InJazz Radio.